আজকে আমি পড়াবো তোমাদের হচ্ছে সার্কেলস। সার্কেলস আই থিঙ্ক তোমরা সবাই জানো হোয়াট ইজ সার্কেলস। সার্কেল ইজ নাথিং বাট কালেকশন অফ পয়েন্টস যদি আমি ড্র করি একটা প্লেনের মধ্যে, আর একটা যদি পয়েন্ট থাকে দ্যাট ইজ ফিক্সড ডিস্টেন্স হয় এই পয়েন্টগুলোর থেকে। ওকে, দেন এই যে লোকাসটা বা এই যে পাথটা যে ড্র করা হচ্ছে ওই যে পয়েন্টসগুলো দিয়ে, অ্যান্ড এই যে ফিক্সড পয়েন্ট থেকে এই ডিস্টেন্সটা যদি সেম হয় ফর এই যে এখান থেকে এতটা এখান থেকে এতটা, দিস অল যদি সেম হয় দেন দিস ইজ আ সার্কেল। ওকে, so a circle is a path of point which moves in a plane so that it remains constant. Okay, তাহলে আমি আজকে সার্কেলস পড়াবো। সার্কেলস আমরা ছোটো ক্লাস থেকেই পড়ে এসেছি যে দিস ইজ আ সার্কেল, ইন আ সার্কেল দিস ইজ দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল। এখান থেকে যে ডিস্টেন্সটা হয়, এই যে ডিস্টেন্সটা এটা ফিক্সড হয়। এখানে এই সেন্টার থেকে, দিস ইজ কল দ্য সেন্টার, সেন্টার থেকে যে এই বাইরের যে বাউন্ডারিটাকে বলা হচ্ছে দিস ইজ দ্য সার্কামফারেন্স অফ দ্য সার্কেল। এটা যে সার্কামফারেন্স, সেন্টার থেকে সার্কামফারেন্সের ডিস্টেন্সটা হয় রেডিয়াস বলি আমরা। কি বলি? রেডিয়াস। সেন্টার, রেডিয়াস, সার্কেলের বাউন্ডারিটাকে যে সার্কামফারেন্স বলা হয়, এগুলো আমরা ছোটো ক্লাসে শিখেছি। সো আই উইল বি টিচিং ইউ টুডে ক্লাস 9 স্ট্যান্ডার্ড উইচ ইজ বোথ ইন ICSE অ্যান্ড CBSE। সেই পার্টটা আমি আজকে শেখাবো। আচ্ছা, তো বিফোর স্টার্টিং সার্কেলস, আমাদের সার্কেলসের থিওরেমসগুলো স্টার্ট করার আগে আমার বেসিক কিছু জিনিস জানতে হবে। তো হোয়াট আর দ্য বেসিক থিংস? লাইক ইফ দিস ইজ আ সার্কেল, ওকে, দিস ইজ দ্য সেন্টার, এনিথিং ইনসাইড দ্য সার্কেল হচ্ছে ইন্টেরিয়র অফ দ্য সার্কেল বলবো। আর যদি বলি এনি পয়েন্ট আউটসাইড অর এনি লাইন আউটসাইড, all these things are exterior of the circle. তাহলে interior and exterior of the circle. Okay, so this is the center, and যদি আমি এই বাউন্ডারি এখান থেকে মানে সার্কামফারেন্সে যদি এখান থেকে টাচ করে যদি এদিকে আর একটা, এটা যদি this line is drawn, then this line is called the, which is touching the circumference in 2 points, then this line is called the chord of a circle. What is it called? Chord of a circle, a line segment যেটা কিনা জয়েন করছে 2 পয়েন্টস ইন দ্য সার্কেল। ওকে, তার মানে ডায়ামিটার যেটা হয়, ডায়ামিটার ইউ নো আই থিঙ্ক, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট, দিস পয়েন্ট ইজ কল দ্য সেন্টার অ্যাকচুয়ালি। সেন্টার, দুটো রেডিয়াস মিলে একটা ডায়ামিটার তৈরি হচ্ছে। সো ডায়ামিটার উইল বি দ্য লংগেস্ট chord of the circle. Okay, so a chord of a circle which passes through the center will be the diameter of course, and also it is the লংগেস্ট কর্ড। আচ্ছা, এবার আসবো হচ্ছে সার্কেল, একটা লাইন যদি এইভাবে পাস করে, লাইন, ওকে, লাইন মিনস অফকোর্স ইট উইল বি আ লং, এইটুকু ডিস্টেন্সে যেটা টাচ করছে দ্যাট ইজ কল দ্য কর্ড অফ আ সার্কেল। বাট ওয়েন ইট ইজ আ লাইন এক্সটেন্ড করে যাচ্ছে তাহলে তাকে বলা হয় কি? সেকেন্ড, দ্যাট ইজ কল্ড সেকেন্ড অফ আ সার্কেল। ওকে, so here second হচ্ছে এটা, a line which meets a circle in 2 points. It is meeting the circle in 2 points, yes, this point and this point. So this is called the second of the circle. Okay, we can name it as AB. So AB is the second of a circle. This is a line, okay, it is extended here. আর যদি এইভাবে হতো জিনিসটা, দেন এটাকে আমরা বলতাম হচ্ছে AC ধরো, বা name it something else, maybe BC. Okay, then this is the chord of the circle and this is the second. আচ্ছা, then comes the arc. Arc কাকে বলবো আমরা? generally when we in the junior classes you have drawn perpendicular bisector, তখন আমরা বলে থাকি যে একটা arc draw করো এইভাবে, এইভাবে, then এইভাবে, এইভাবে। so we are drawing this like this. Okay, so arc of a circle means, what is arc of a circle? Circle and একটা পোর্শন, যদি এই পোর্শনটা বলি দিস ইজ দ্য আর্ক, এইটুকু পোর্শনটা। ওকে, দিস ইজ দ্য আর্ক। হাউ ডু উই নেম ইট? ধরো এটা PQ, লাইক দিস। তো PQ ইজ দ্য আর্ক। নাও দেয়ার ইজ মাইনর আর্ক অ্যান্ড মেজর আর্ক। এই PQটা এখানে হবে হচ্ছে এইটুকুটা হচ্ছে মাইনর আর্ক, অ্যান্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য পোর্শনটা, বিগ পোর্শন, ইট ইজ কল্ড দ্য মেজর আর্ক, and this is the minor arc.
ওকে, ছোটো পোর্শনটা মাইনর আর্ক অ্যান্ড বিগ পোর্শন অফ দ্য মানে কার্ভ, দিস কার্ভ পার্ট ইজ কল্ড দ্য মেজর আর্ক। সো মাইনর আর্ক অ্যান্ড মেজর আর্ক। ওকে, আচ্ছা এবার হচ্ছে আর্ক তো বুঝলাম। আর্ক মানে হচ্ছে যদি আমি একটা এইটুকু পোর্শন নিই, দিস ইজ কল্ড দ্য আর্ক। নাও ইফ দিস ইজ দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল, দেন এখান থেকে যদি দুটো রেডিয়াস এইভাবে টানা হয়, দেন ইট ইজ অফকোর্স মেকিং অ্যান অ্যাঙ্গেল। সো দিস পোর্শন এই যে মিনস লাইক ইফ ইউ আর কাটিং আ কেক যদি কাটি আমরা এরকমভাবে অ্যাঙ্গুলার ওয়েতে যদি, বা পিজা স্পেশালি ইফ ইউ টেক ইট লাইক দিস ওয়ান স্লাইস, দেন দিস ইজ কল্ড দ্য মাইনর সেক্টর। এটাকে বলা হচ্ছে মাইনর সেক্টর, মানে ছোটো যে পোর্শনটা মানে দিস পোর্শন লাইক দিস, এটাকে বলা হচ্ছে মাইনর সেক্টর। অ্যান্ড দ্য রেস্ট পোর্শন যেটা কিনা এইভাবে হবে, this is called the major sector. Okay, so minor sector and this is the major sector. It is making an angle here and also here. আচ্ছা তাহলে যখন আমরা আর্ক যখন হচ্ছে তখন যখন ডিভাইড করছি সার্কেলটা, ইটস বিকামিং মাইনর সেক্টর এন্ড মেজর সেক্টর। নাও যদি একটা কর্ড এইভাবে ড্র করি আমরা, ওকে, দেন এই পোর্শনটাকে বলা হচ্ছে মাইনর সেগমেন্ট। মানে এটা দেখো দুটো সেগমেন্টসে ভাগ করছে, দিস ইজ ওয়ান সেগমেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ অ্যানাদার সেগমেন্ট। সো দ্য স্মলার পোর্শন উইল বি দ্য মাইনর সেগমেন্ট and the larger portion will be of course the major segment. Okay, now if it is the diameter, the chord is the diameter of the circle, then of course এটা দুটো equal পার্টে ভাগ করছে and that will be a semicircle. তাহলে ওটার দুটো ইকুয়াল পার্টস হচ্ছে, এখানে মেজর মাইনর কিছু নেই, both the parts will be equal because it is the diameter of a circle divides it in equally in two parts, the semicircles, two semicircles এ ভাগ করে দিচ্ছে। Okay, then angle subtended by an arc, as I said earlier only কি যখন একটা এরকম আর্ক, এটা এরকম যখন দুটো রেডিয়াস দিয়ে ড্রা করছি তখন একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি হচ্ছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই দ্য আর্ক ইন দ্য সেন্টার। ইন দ্য সেন্টারও করতে পারে, আদার দ্যান দ্য সেন্টারও করতে পারে। হাউ? লাইক দিস ওয়ান, সি ইফ দিস ইজ এ সার্কেল অ্যান্ড যদি আমি এই পোর্শন অফ দ্য আর্কটা নিই, ইফ দিস ইজ দ্য সেন্টার, আমি বললাম যে এখানে যদি এরকমভাবে অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ড করতে পারে, আবার এইভাবেও করতে পারে ইন দ্য সার্কামফারেন্স, আগেন এইভাবেও করতে পারে। ওকে, so many, these angles are angles subtended by a chord. I mean এখানে দেখো, এখানে হচ্ছে angle subtended by a, এখানে হচ্ছে angle subtended by a sector, not chord. chord যদি হতো তাহলে এখানে যেরকম this is a chord, তখন যদি এইভাবে angle subtend করে, then this is angle subtended by a chord. so এই পোর্শনটা ভালো করে বুঝতে হবে, angle subtended by an arc and angle subtended by a chord. Okay, so if this portion of the arc is in if I consider this portion of the arc, তাহলে এখান থেকে নিয়ে যদি আমি এইভাবে একটা অ্যাঙ্গেল ড্র করি, obviously দেখো এটা অ্যাঙ্গেল, this is the arc and this is subtending an angle at the circumference, so it is angle subtended by an arc. Okay, this is arc. and যদি একটা chord ড্র করি, and if it is means যে অ্যাঙ্গেলসগুলো ফর্ম করছে এইভাবে, এইভাবে আগেন যদি এই এন্ড পয়েন্টসগুলো দিয়ে করি, এই অ্যাঙ্গেলটা এই যে এক্সট্রিমস দিয়ে যদি দুটো লাইন এরম ড্র করা হয়, যেখানে মানে কর্ডের যে দুটো পয়েন্ট সেই দুটো দিয়ে যখন ড্র করা হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম করছে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই আ কর্ড, অ্যান্ড ওয়েন ইট ইজ অ্যান আর্ক, অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই অ্যান আর্ক। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট বিকজ এটা থিওরেমসের মধ্যে এগুলো জানতে হবে। ওকে, থিওরেমসগুলো বুঝতে গেলে ইউ শুড নো কি অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই আর্ক অ্যান্ড কর্ড কি। ওকে, দেন কামস দ্য কনসেন্ট্রিক সার্কেলস। কনসেন্ট্রিক সার্কেলস ইজ নাথিং বাট, যদি একটাই সেন্টার হয়, একটা রেডিয়াস নিলাম ধরো 5 দিয়ে একটা সার্কেল ড্র করলাম, একটু বেশি নিলাম 6 দিয়ে আর একটা ড্র করলাম, আগেন যদি আর একটা ড্র করি, ওকে লাইক দিস,
সো দ্য সেন্টার রিমেন্স দ্য সেম, সেন্টারের পয়েন্টটা কিন্তু সেম রয়েছে, শুধু আমরা রেডিয়াসটাকে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দিচ্ছি। একটু বাড়ালাম, এই প্রথমে এটা, দেন একটু বাড়িয়ে দিলাম, দেন আগেন একটু বাড়িয়ে দিলাম। সো দিস ইজ কল্ড কনসেন্ট্রিক সার্কেলস। কনসেন্ট্রিক সার্কেলস কাদের বলছি? দুটো বা দুটোর বেশি, 2 or more circles are concentric circles if and only if they have the same center but different radius. See, radii are different, এখান থেকে বেড়ে যাচ্ছে রেডিয়াসগুলো, তবে না কনসেন্ট্রিক সার্কেলস হচ্ছে। ওকে নেক্সট কামস আবার ইকুয়াল অর কনগ্রুয়েন্ট সার্কেলস। ইকুয়াল সার্কেলস কখন বলবো? ইকুয়াল বা কনগ্রুয়েন্ট। ইকুয়াল মিনস অফকোর্স ইকুয়াল মানে ইকুয়াল, কনগ্রুয়েন্ট মানেই তো ইকুয়াল ইন অল রেসপেক্টস। ওকে, সো two circles are said to be equal or congruent যখন ওদের রেডিয়াসটা সেম হবে। Both the 2 or more circles are equal or congruent if and only if they have the same radii, then only they will be equal or congruent circles. Okay, now এবার আমরা যাব হচ্ছে chord properties of circles। কিছু থিওরেমস আছে, আর ওই থিওরেমসগুলো কিন্তু বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু কিপ ইট ইন মাইন্ড ইন প্রপারলি দ্য থিওরেমস কী বলছে, কীভাবে হচ্ছে। অ্যান্ড অলসো এই যে এতক্ষণ ধরে যে ডিসকাস করলাম, কাকে সেক্টর বলে, সেগমেন্ট বলে, কর্ড, অ্যাঙ্গেল, সাবটেন্ডেড বাই কর্ড, হোয়াট এভার, এভরিথিং ইউ নিড টু কিপ ইট ইন মাইন্ড, অ্যান্ড অলসো দ্য থিওরেমস। Then only you will be able to do the sums, if and only if you remember the theorems properly. So let's see the theorems. আচ্ছা, তো ফার্স্ট থিওরেম দেখো বলছে, ইট ইজ আই এম এক্সপ্লেনিং ফ্রম এম.এল. আগারওয়াল বুক, উইচ এম.এল. আগারওয়াল বুক ক্লাস 9th লেভেলের। তো কর্ড প্রপার্টিজ অফ সার্কেলের মধ্যে ফার্স্ট থিওরেম বলছে কি, দ্য স্ট্রেট লাইন ড্রন ফ্রম দ্য সেন্টার অফ আ সার্কেল। চলো এখানে ড্র করা যাক। সাপোজ দিস ইজ আ সার্কেল অ্যান্ড ইফ ইট ইজ আ সেন্টার, আমরা একটা কর্ড ড্র করছি। তাহলে এখান থেকে সেন্টার থেকে যদি কোনো স্ট্রেট লাইন ড্র করা হয় টু দ্য কর্ড অফ আ সার্কেল উইচ ইজ নট দ্য ডায়ামিটার, এই কর্ডটা কিন্তু ডায়ামিটার হবে না, আদার দ্যান দ্য ডায়ামিটার যদি কোনো কর্ড ড্র করা হয় অ্যান্ড সেন্টার থেকে যদি কোনো লাইন ড্র করা হয় এই কর্ডের ওপরে, দেন কি বলছে, ইট উইল, যেটা কিনা বাইসেট করছে এই কর্ডটাকে, এই লাইনটা কি করছে, বাইসেট করছে কর্ডটাকে, তাহলে আমার প্রুফ করতে হবে it is perpendicular to the chord, this line will be perpendicular to the chord, তার মানে এটা 90 ডিগ্রি দেখাতে হবে। তো আমরা এখানে কি করছি, ইন দ্য থিওরেম ইট ইজ শোন দ্যাট, এখানে এটা কি আগে আমরা জয়েন করে দিচ্ছি। ওকে, জয়েন করে দিচ্ছি মানে ইফ দিস ইজ ও অ্যান্ড সাপোজ দিস chord is AB, okay, then OA and OB is radius, OA and OB will be the radii of the circle, because see OA ও হচ্ছে সেন্টার থেকে যদি সার্কামফারেন্সে কোনো পয়েন্ট থাকে যে লাইনটা ড্র করা হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য রেডিয়াস। সো দিস টু আর দ্য রেডিয়াই অফ দ্য সার্কেল। অ্যান্ড আমরা যদি এই দুটো ট্রায়াঙ্গেলকে কনগ্রুয়েন্ট দেখিয়ে দিই, ওকে, হাউ ডু উই সি কনগ্রুয়েন্ট, বিকজ দেখো এখানে OA অ্যান্ড OB আর ইকুয়াল। ও এটা যদি P বলি, OP হচ্ছে কমন, ওকে, তাহলে দুটো প্রপার্টি পেয়ে যাচ্ছি। আগেন এটা আমরা ইকুয়াল জানি, বলে দিয়েছে ইন দ্য কোয়েশ্চেন, ইট ইজ গিভেন ইন দ্য থিওরেম, ইট ইজ গিভেন পার্টটায় দিয়েছে AP উইল বি ইকুয়াল টু PB। একটা লাইন ড্র করা হচ্ছে যেটা কিনে ইকুয়াল করে দিচ্ছে কর্ডটাকে, দেন এই লাইনটা পারপেন্ডিকুলার টু AB। আমাকে প্রুভ করতে হবে কি, ইন দ্য ফার্স্ট থিওরেম ইট ইজ উই হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট OP ইজ পারপেন্ডিকুলার টু AB। এই যে OP ইজ পারপেন্ডিকুলার টু AB। যদি একটা সার্কেল হয়, আই রিপিট, যদি একটা সার্কেল হয় যেখানে সেন্টার থেকে যদি কোনো লাইন ড্র করা হয় একটা কর্ডের ওপরে, যে কর্ডটাকে এই লাইনটা ইকুয়ালি বাইসেক্ট করছে, ডিভাইড করছে, AP ইকুয়াল টু PB ডিভাইড করছে, দেন প্রুভ করতে হবে কি আমাদের এইটা, দেন OP ইজ পারপেন্ডিকুলার টু AB, OP উইল বি পারপেন্ডিকুলার টু AB। এটা আমরা এখানে যেটা করেছি হচ্ছে, এখানে বাই কনগ্রুয়েন্সি দেখিয়েছে, কনগ্রুয়েন্ট ট্রায়াঙ্গেলস প্রুভ করে দিচ্ছি এই দুটোকে, দেন কনগ্রুয়েন্ট ট্রায়াঙ্গেল প্রুভ করে দেন এটাকে অ্যাড করে, এটা যেহেতু স্ট্রেট লাইন, দিস টু অ্যাঙ্গেলস উইল বি ইকুয়াল, ওইভাবে করেছি। আই এম নট গোয়িং উইথ দ্য প্রুফ অফ দ্য থিওরেম। ইফ ইউ ওয়ান্ট ইট, প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, আই উইল বি মেকিং ওয়ান ভিডিও সেপারেট, যেখানে প্রুফগুলো আমি আরও এক্সপ্লেন করব।
প্রুফগুলো অ্যাকচুয়ালি রিকোয়ারমেন্ট নেই, বাট গো থ্রু দ্য প্রুফ, কারণ কি when you will be doing the sums of the exercise you will require to prove it by that method. You might require, তোমাদের থিওরেমসগুলো জানতে হবে। থিওরেমসগুলোর প্রুফ হয়তো আসবে না, কিন্তু থিওরেমসগুলোর যে প্রুফ কীভাবে হয়েছে দোজ আর ইম্পর্টেন্ট। সো গো থ্রু দ্য প্রুফস ওয়ান্স, ওকে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে কনভার্স অফ দ্য থিওরেম। জাস্ট ফার্স্ট পার্টের যে কনভার্স থিওরেম নাম্বার 2, যে যদি এরকম একটা সার্কেল থাকে অ্যান্ড এরকম একটা কর্ড থাকে, হোয়াট ইজ দ্য কনভার্স থিওরেম সেইং? দ্য পারপেন্ডিকুলার টু আ কর্ড। নাও এখানে আগে বলেছিলাম আমরা একটা লাইন ড্র করা হচ্ছে যেটা কিনা ইকুয়ালি ভাগ করছে, বাট এখানে কি হচ্ছে, দেন পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে ওটা দেখো। নাও দে আর টেলিং দ্যাট ইট ইজ অলরেডি পারপেন্ডিকুলার, ওকে। দ্য পারপেন্ডিকুলার টু আ কর্ড, দ্য পারপেন্ডিকুলার টু আ কর্ড ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল উইল বাইসেক্টেড। তাহলে আমাকে এখন প্রুভ করতে হবে এটা যে বাইসেক্ট করছে, এই যে লাইনটা, ইট উইল বি বাইসেক্টেড, কর্ডটা বাইসেক্ট করে দিচ্ছে। কনভার্স থিওরেম বলছে কি পারপেন্ডিকুলার আছে, লাইন ড্রন ফ্রম দ্য সেন্টার টু দ্য কর্ড ইজ বাইসেক্টিং দ্য কর্ড, ওকে। থিওরেম নাম্বার 3 বলছে ইকুয়াল কর্ডস of a circle are equidistant from the center. Suppose we are drawing two chords which are equal, because এখানে বলেই দিয়েছে in the theorem দুটো যদি equal chords হয়, এটা equal হলো না, যাই হোক, just understand, equal chords of a circle are equidistant from the center. এই যে সেন্টার থেকে এদের ডিস্টেন্সটা কী হবে, ইকুয়াল হবে যদি এই chord দুটো ইকুয়াল হয়। If these two chords are equal in length, then they are equidistant from the center. This is theorem number 3. Okay, then is the converse of the theorem. Converse theorem কি বলছে, যে chords of a circle, যদি একটা সার্কেল হয় like this, chords of a circle that are equidistant from the center. Suppose let us draw two chords যেটা কিনা equidistant from the center থেকে equidistant. Then these two chords are equal. আগেরটা ছিল কি chords দুটো যদি ইকুয়াল হয় তাহলে ইকুইডিস্টেন্ট হবে, ফ্রম দ্য সেন্টার ডিস্টেন্সটা ইকুয়াল হবে, সেন্টার থেকে ডিস্টেন্সটা ইকুয়াল হবে। এবার কনভার্স থিওরেম বলছে যদি ডিস্টেন্সটা ইকুয়াল হয় তাহলে chord দুটো ইকুয়াল হবে, জাস্ট অপোজিট অফ দ্য প্রিভিয়াস থিওরেম, ওকে। There is one and only one circle. Theorem number 5 কি বলছে, there is one and only one circle passing through three non-collinear points. Collinear means, collinear points এর মানে হচ্ছে যখন তিনটে পয়েন্ট দিয়ে একটা লাইন আমরা টানতে পারবো, জয়েন করলে all these 3 points will come in one line. তো নন কোলিনিয়ার মানে যখন তিনটে পয়েন্ট যেইভাবে থাকবে, অবভিয়াসলি আমরা জয়েন করলে কী করতে পারবো। এখানে থিওরেম নাম্বার 5 বলছে there is only one and only one circle passing through 3 non-collinear points like this, okay. তো থিওরেম নাম্বার 5, সো এইগুলো হচ্ছে all the theorems. Now I will move on to the exercise. I will discuss few sums from the exercise. আচ্ছা, তো চলো আমি এক্সারসাইজের অঙ্ক করা যাক। আমি এক্সারসাইজের অঙ্ক স্টার্ট করছি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 থেকে আমি করছি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 কি বলছে, ক্যালকুলেট দ্য লেন্থ অফ আ কর্ড which is at a distance 6 centimeter from the center of circle of diameter 20 centimeter. তো কি বলছে, this is a circle, এখানে বলছে কি calculate the length of a chord. Suppose this is a chord, we have to find out the length of the chord which is at a distance 6 centimeter from the center. This distance is 6 from the center and যার diameter এর length বলে দিয়েছে 20. তো if diameter is equals to 20 centimeter, then radius কি হবে, radius হচ্ছে হাফ, মানে 20/2, that means 10 centimeter. So if we join these two radius, চলো এটা নাম দিয়ে দিই, this is O and if this is A and this is B and let this point be P suppose, তাহলে OA আর OB হচ্ছে radius, so OA equal to OB, OA equal to OB equal to 10 centimeter,
রাইট? এবার আমরা ফার্স্ট থিওরেম যেটা পড়েছিলাম, কর্ড প্রপার্টিজ অফ সার্কেল, বাট ইট সেড ওখানে বলা হয়েছিল যে when there is a chord and if any line is drawn from the center then that is perpendicular to the chord and also it divides the chord equally, it bisects the chord. Okay, মানে AP will be equal to PB and also OP will be perpendicular to AB. So এখানে আমরা তাহলে আমি বলতে পারি OAP is a right angle triangle in that sense, isn't it? OAP হচ্ছে একটা right angle triangle. তাহলে আমি লিখব কি in triangle OAP by Pythagoras theorem by Pythagoras theorem, what can we write? We can write, see, if this is 90 degrees and then OA is the hypotenuse. OA square equals to OP square plus AP square, isn't it? Hypotenuse square হচ্ছে perpendicular square plus base square. তাহলে এখানে আমরা OA কত পেয়েছিলাম? OA আমরা জানি radius of the circle, যেটা আমরা আগেই বের করে নিয়েছি 10 square. OP কত? OP হচ্ছে 6 given, যে length of the line from the center to the chord হচ্ছে 6 centimeter দিয়ে দিয়েছে in the question, and AP square. AP আমাকে বার করতে হবে, ওকে? তাহলে আমরা লিখতে পারি AP square equal to 10 square minus 6 square, that is 100 minus 36, it will be 64. So AP কত হবে? root of 64. আচ্ছা, root of 64 মানে এখানে কিন্তু equals to plus minus 8 হয়. Since length cannot be negative, so we have to take the positive value. Okay, so AP will be equal to 8 centimeter. আমরা AP পেয়ে গেছি, but we are required to find out the length of the chord, which is AB. What is the length of the chord? How do you find out? Length of the chord AB will be, now since আমরা জানি যে P divides AB, so we can say that AB will be equals to 2 times of AP. এই যে AB টা হচ্ছে 2 times of AP, কারণ কি AP আর PB তো ইকুয়াল, তাহলে AB আমরা বলতে পারি AP equal to PB. আমরা এটা থিওরেমে পড়েছিলাম, ওই যে কনভার্স অফ দ্য থিওরেম, যদি এটা ইকুয়াল হয় দেন দিস উইল বি পারপেন্ডিকুলার টু দ্য, মানে দিস লাইন উইল বি পারপেন্ডিকুলার, আর যদি পারপেন্ডিকুলার হয় দেন এটা আমরা বলতে পারি ইকুয়াল. তো এখানে আমরা সেই থিওরেম দিয়ে বলতে পারি AB is 2 times of AP. AP আমরা আগেই বের করে নিয়েছি 8 সেন্টিমিটার, সো AB will be what? 2 into 8, that means 16 centimeter. So I hope the question is clear. Question number 4. Okay, circles question number 4. Okay, chalo, tale moving on to the next question. Question number 8 korchi chalo. Question number 8 ki bolche, in the adjoining figure AB and CD are two parallel chords and O is the center. See, I've drawn it here. AB and CD হচ্ছে দুটো parallel chords, O is the center, and if the radius of the circle is 15, তাহলে আমাকে বলে দিয়েছে এখানে রেডিয়াসটা কত? 15. Find the distance MN. তাহলে এই chord দুটোর মধ্যে দেখো পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স, মানে chord দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে MN. MN is the distance between these two chords. Chordsগুলো হচ্ছে AB and CD, তাদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা হচ্ছে MN. We have to find out the distance MN between the two chords of length 24 and 18. So chordগুলোর length দিয়ে দিয়েছে, একটা দিয়েছে 24 and another one is 18. So let us write first কি দিয়েছে, মানে আমাকে এখানে দিয়েছে প্রথমে হচ্ছে দুটো প্যারালাল chord আছে, AB is parallel to CD. ওকে, chord AB is parallel to CD. দেন আমাকে কি দিয়েছে এখানে? রেডিয়াস কত দিয়েছে? রেডিয়াস ইজ 15 সেন্টিমিটার. চলো রেডিয়াসটা আমরা যদি ড্র করি, আচ্ছা এই সেন্টার থেকে যদি আমি এটা ড্র করে নিই,
এইভাবে okay then see it is making two triangles, this one and this one triangle and this one another triangle where OA and OC are the radius যেটা আমি বলতে পারি OA equal to OC equal to how much 15 centimeter, right? Now we join OA and OC, join করে নিলাম okay. Now OM দেখো perpendicular to AB হবে, OM perpendicular to AB হবে and ON perpendicular to CD. Remember the first theorem of chord properties of circle? কি বলেছিল যে একটা chordের মধ্যে যদি সেন্টার থেকে কোনো লাইন যায়, same thing is applicable in all the sums. You have to remember the theorem properly. Ki the theorem is from the center of the circle jodi kono line draw kora hoy to the chord, it is perpendicular and also it will divide the chord into equal halves. Now eta hocche dekho OM is the ki OM hocche line ta jeta kina AB er upore draw kora hocche, so OM will be perpendicular to AB, OM will be perpendicular to AB and similarly ON will be perpendicular to CD, ON will be perpendicular to CD, right? এবার আমাকে করতে হবে কি একটা একটা ট্রায়াঙ্গেল নিতে হবে। ফার্স্ট OAM, OAMটা দেখো 90 রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে, দিস ইজ 90 ডিগ্রি। OAM পাইথাগোরাস থিওরেম ইউজ করবো আমরা এখানে। ইন ট্রায়াঙ্গেল OAM, see OAM Pythagoras theorem দিয়ে কি হবে, if this is 90 degree OA will be the hypotenuse, 90 degree opposite side টাই আমরা hypotenuse জানি, so OA square will be equals to AM square plus OM square, okay I'm writing it here, OA square will be equal to AM square plus OM square. আচ্ছা OAটা কি, ওয়েটা দেখো আমাদের রেডিয়াস অফ দ্য সার্কেল যেটা আমরা আগেই বের করে নিয়েছিলাম, জানি আমাদের দিয়ে দিয়েছে কোয়েশ্চেনে 15, সো 15 স্কোয়ার উই উইল ইকুয়ালস টু AM, AMটা কি, AMটা হচ্ছে কর্ড। নাও AM আমরা বার করিনি, AMটা আমরা বের করিনি এখানে, বাট উইল বি AM, আমাদের এখানে কর্ডের লেন্থ দিয়ে দিয়েছিল, কর্ডের লেন্থ কত দিয়েছে AB, AB কত দিয়েছে, কর্ড দুটো কর্ডেরই লেন্থ দিয়ে দিয়েছে, AB দিয়েছে হচ্ছে 24 সেন্টিমিটার, তাহলে AMটা কী হবে হাফ, বিকজ M পয়েন্টটা ডিভাইড করছে কর্ডটাকে ইকুয়ালি, তো দিস উইল বি হাফ ইন্টু AB, isn't it? So that means half into 24, that will be 12 সেন্টিমিটার, তাহলে AM গিয়ে হচ্ছে আমাদের 12 সেন্টিমিটার, ওকে, সো ইট উইল বি 12 স্কোয়ার প্লাস OM স্কোয়ার, তাহলে এখান থেকে আমরা OM কত পাচ্ছি, OM স্কোয়ার উইল বি ইকুয়াল টু 15 স্কোয়ার মাইনাস 12 স্কোয়ার, দ্যাট ইজ 225 মাইনাস 144 81, ওকে, সো আমরা OM কত পাচ্ছি, OM উইল বি ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস 9, যেটা আমরা সবসময় পজিটিভটাই নিতে হয় বিকজ দিস ইজ লেন্থ ক্যানট বি নেগেটিভ, সো দিস উইল বি 9, সো OM হচ্ছে 9 সেন্টিমিটার। OM দেখো এই যে আমাকে কিন্তু M এন্ড ডিস্টেন্সটা বার করতে দিয়েছে, তাহলে আমরা অলরেডি OMটা পেয়ে গেছি। এবার আগেন আমরা সেম জিনিস করব, এই ট্রায়াঙ্গেলটা আমরা সেম জিনিস করব, করে ONটা বার করব, ওকে। তাহলে আমরা কি করব এখানে, আমরা এখানে ইন ট্রায়াঙ্গেল OCN ট্রায়াঙ্গেল, রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল অ্যাকচুয়ালি, OCN সিমিলার একইভাবে বাই পাইথাগোরাস থিওরেম হোয়াট উই উইল ডু, রাইট OC স্কোয়ার, এখানে দেখো 90 ডিগ্রি দিস, এখানে পিপল জেনারেলি গেট কনফিউজ কি কোনটা হাইপোটেনিয়াস কি, তো 90 ডিগ্রি ঠিক অপোজিট সাইডটা হাইপোটেনিয়াস হয়, তো 90 ডিগ্রি অপোজিট হচ্ছে OC স্কোয়ার উইল বি ইকুয়াল টু ON স্কোয়ার প্লাস CN স্কোয়ার। OC আমরা জানি রেডিয়াস, দ্যাট ওয়াজ গিভেন 15 স্কোয়ার, অ্যান্ড ONটা বার করতে হবে আমাদের, প্লাস হোয়াট ইজ CN, আচ্ছা CN এখানে আমাদের দেখো ইন দ্য কোয়েশ্চেন CD কত বলেছিল, এটা সাইডে করে রাখবে বা প্রথম দিকে ইউ ক্যান ডু ইট,
AB হচ্ছে 24, তাহলে AM হচ্ছে হাফ অফ AB। সিমিলারলি CD আমাদের দিয়েছিল হচ্ছে আর একটা কর্ডের লেন্থ কত দিয়েছিল আমাদের 18 সেন্টিমিটার ইন দ্য কোয়েশ্চেন। আর একটা কর্ডের লেন্থ আমাদের 18 সেন্টিমিটার দিয়েছিল। তো অবভিয়াসলি CN ইজ হাফ অফ CD, CN is half of CD, because again this line ON is dividing the chord to equal halves, মানে CN will be equal to ND, তাহলে CN হচ্ছে half of CD, that means half into 18 মানে হচ্ছে 9 সেন্টিমিটার। সো এখানে আমরা লিখব কি 9 সেন্টিমিটার, 9 স্কোয়ার। তাহলে ON স্কোয়ার will be equals to 15 স্কোয়ার minus 9 স্কোয়ার মানে 225 minus 81, এটা হবে হচ্ছে 144। So therefore ON will be equals to root over 144 means 12. So therefore ON হচ্ছে 12 সেন্টিমিটার। দেখো OM আমরা পেয়েছিলাম কত আগের পার্ট থেকে, OM পেয়েছিলাম কত, ON এখন পেলাম হচ্ছে 12 দিস পার্ট, অ্যান্ড এটা পেয়েছিলাম আমরা কত 9। ওকে, সো আমাদের MN বার করবো কী করে, MN will be equals to MN will be equals to of course OM plus ON। OM আমরা পেয়েছিলাম আগে 9 অ্যান্ড ON পেলাম হচ্ছে 12, সো দিস ইজ 21 সেন্টিমিটার। ক্লিয়ার? আরেকটা অঙ্ক দেখাচ্ছি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 11। কোয়েশ্চেন নাম্বার 11 কি বলছে দেখো, কোয়েশ্চেন নাম্বার 11-এ বলছে an equilateral triangle of side 6 centimeter is inscribed in a circle, find the radius of the circle। কি বলছে, an equilateral triangle of side 6 centimeter, see here I have drawn একটা equilateral triangle এঁকেছি, it is inscribed, inscribed মানে সার্কেলের ভেতরে, সার্কেলের ভেতরে ট্রায়াঙ্গেলটা রয়েছে ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল অফ সাইড 6 সেন্টিমিটার। ওকে, তো 6 সেন্টিমিটার একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে যেটা কিনা ইনস্ক্রাইব করা আছে সার্কেলের মধ্যে। আমাদের কী বার করতে হবে, ফাইন্ড দ্য রেডিয়াস অফ দ্য সার্কেল। তাহলে যদি এটা সেন্টার হয়, ইফ দিস ইজ দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল, তো লেট ইস জয়েন দিস। ওকে, তো এই দুটো হচ্ছে অবভিয়াসলি OB অ্যান্ড OC হচ্ছে রেডিয়াস সেন্টার থেকে নিয়ে সার্কামফারেন্সে, তো দিস ইজ OB অ্যান্ড OC হচ্ছে রেডিয়াস। আগেন আমি এটাকে জয়েন করব AO অ্যান্ড এটাকে এক্সটেন্ড করব টু মিট BC অ্যাট সে D। ওকে, তাহলে AO OA হচ্ছে বা AO হচ্ছে একটা আগেন আনাদার রেডিয়াস, অ্যান্ড OD হচ্ছে কি, OD হচ্ছে আগেন থিওরেম নাম্বার 1, OD হচ্ছে লাইন drawn on a chord which will be perpendicular and divide this one equally। ওকে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কি লিখবো এখানে, what we will write এখানে দেখো প্রথমে লিখতে হবে V join, because whatever we are doing we have to write V join OB and OC, OB আর OC জয়েন করলাম প্রথমে, and also we draw AD perpendicular to BC, বা we join OB and OC লিখলে তো, then we join AD বা we draw লিখবে we draw AD perpendicular to BC, which passes through of course the center, and it passes through the center। AD passes through the center, AD passes through the center। okay, আচ্ছা সিন্স দেখো এটা একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল, আগে পড়েছো নিশ্চয়ই, আগে AD হচ্ছে যেহেতু ABC হচ্ছে ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল, তাহলে AD হচ্ছে এখানে কি হাইট অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল, বিকজ দিস ইজ পারপেন্ডিকুলার টু BC, তাহলে AD হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার অ্যান্ড লেন্থ AD ইজ গিভেন বাই ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলে আমরা যদি এটা
এ হয় এটা, এ হয় এটা, এ হয়, তাহলে হাইট অফ দ্য ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল আমরা কীভাবে পাই? আমরা পাই হচ্ছে ফর্মুলা আমরা আছে √3/2 a. Length of the perpendicular AD is given by √3/2 a, where a is the side of an equilateral triangle. Side of the equilateral triangle কী হবে এখানে? √3/2 into a মানে এখানে হচ্ছে 6, তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে 2 3 6, so it will become 3√3. তাহলে আমাদের AD কত হচ্ছে? 3√3. AD সি AD হচ্ছে 3√3. আবার OA হচ্ছে রেডিয়াস। আমি যদি রেডিয়াসটাকে আর বলি তাহলে আমি এখানে প্রথমেই লিখে রাখো এখানে ফার্স্টলি লেট দ্য রেডিয়াস বি আর, যেটা আমাদের বার করতে দিয়েছে বি আর। রেডিয়াস যদি আর হয় তাহলে এখানে এও প্লাস ওডি হচ্ছে এডি। এডি মানে আমরা বলতে পারি এও প্লাস ওডি ইকুয়াল টু 3√3। এডি মানেই তো 3√3, অ্যান্ড এডিকে আমরা ব্রেক করে লিখতে পারি হচ্ছে এও প্লাস ওডি, সি এও প্লাস ওডি। ওকে, সো এও প্লাস ওডি ইজ 3√3, which implies এও মানে হচ্ছে আমাদের রেডিয়াসটা দেখো ও এ, ও হচ্ছে সেন্টার, সেন্টার থেকে সার্কামফারেন্স মানে হচ্ছে ওটা রেডিয়াস, তাহলে এখানে লিখবো আর প্লাস ওডি ইকুয়াল টু 3√3। তাহলে ওখান থেকে আমরা ওডি কত পাচ্ছি? OD will be equals to 3√3 minus R, isn't it? See? আচ্ছা, কেন আমি ওডিটা বার করছি? বিকজ সি আমাকে এখানে বার করতে হবে হচ্ছে ওবি বা ওসি। তাহলে এই যে কোনো একটা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে যদি আমি পাইথাগোরাস থিওরেম ইউজ করি, সিন্স দিস ইজ 90 ডিগ্রি, বাই পাইথাগোরাস থিওরেম এটা স্কোয়ার প্লাস এটা স্কোয়ার, সরি এটা স্কোয়ার উইল বি ইকুয়াল টু এটা স্কোয়ার প্লাস এটা স্কোয়ার, মানে এখানে আমি করছি সি ইন ট্রায়াঙ্গেল BOD. Let us take this triangle BOD. BOD is of course right angle triangle. So by Pythagoras theorem what we can write? We can write as BO square will be equals to DO square বা OD যাই হোক plus BD square. Okay. So what was BO? BO is the radius R square equal to DO. DO মানে আমি এক্ষুনি বের করেছি, DO বা OD যাই হোক একই জিনিস, 3√3 minus R. So what we will write? 3√3 minus R, তার হোল স্কোয়ার প্লাস BD স্কোয়ার। আচ্ছা, BDটা আবার দেখো, সিন্স BC was পুরোটা 6, তাহলে BD কত হবে? 3 সেন্টিমিটার। সো হোয়াট উই ক্যান রাইট হিয়ার, BDর জায়গায় আমি লিখতে পারি 3 স্কোয়ার। এখানে আগে বের করে নাও, BD equals to half of BC, that means half of 6 মানে হচ্ছে 3 সেন্টিমিটার। ওকে, সি আমাকে কর্ডের লেন্থটা দিয়ে দিয়েছিল, কর্ডের লেন্থ অ্যাকচুয়ালি এটা কর্ড না, সরি, সাইড অফ দ্য ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল, দিস ইজ দ্য, এখানে দেখো এটা হচ্ছে ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলের একটা সাইড, বাট অ্যাগেন এখান থেকে যে লাইনটা ড্রপ করা হয়েছে ফ্রম দ্য সেন্টার, ইটস ডিভাইডিং, মানে ডি পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি দুটো ইকুয়াল হাফস করে দিচ্ছে বিসিটাকে, তাহলে বিসি উইল বি কত হবে? বিডি হচ্ছে 3, ডিসি হচ্ছে 3, তাহলে এখানে আমি বিডির জায়গায় 3 সেন্টিমিটার লিখলাম। ওকে, তাহলে এখানে আমি কত পাচ্ছি? R স্কোয়ার ইকুয়াল টু, এটা যদি আমি হোল স্কোয়ার ফর্মুলায় আমাকে ব্রেক করতে হবে, 3√3 মাইনাস R মানে হচ্ছে A স্কোয়ার, A মাইনাস B হোল স্কোয়ার, A মাইনাস B হোল স্কোয়ার এর ফর্মুলা কি? A স্কোয়ার প্লাস B স্কোয়ার মাইনাস 2AB। সো A স্কোয়ার মানে 3√3 এর হোল স্কোয়ার মানে 9 ইন্টু 3 মানে 27, লেট আস রাইট 27 প্লাস R স্কোয়ার মাইনাস 3 2 6 √3R, বোঝা গেছে? আচ্ছা, প্লাস 3 স্কোয়ার মানে প্লাস 9। ওকে, আমি যে অঙ্কটা করছি ডু ইট অ্যালং উইথ মি, নাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে না কী করা হচ্ছে ক্যালকুলেশনটা। ম্যাথস কিন্তু যখন ভিডিও দেখছো তোমরা, তোমাদের কিন্তু আমার সঙ্গে করতে হবে, আদারওয়াইজ
you won't be able to understand what I am doing and key calculation actually হচ্ছে. So you need just don't see this but also do it along with me. তো আর স্কোয়ার কী হবে দেখো এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করব. এদিকে দেখো আর স্কোয়ার ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে. তো আমি যদি এই মাইনাসটাকে ওদিকে পাঠিয়ে দিই 6√3r, মাইনাসটা এদিকে আসলে প্লাস হয়ে যাচ্ছে, আর স্কোয়ার ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, 27 + 9, ওকে, দ্যাট ইজ 36. তাহলে এখান থেকে আর হচ্ছে 36/6√3. আচ্ছা, এখানে র্যাশনালাইজ করব আমরা. র্যাশনালাইজ না করলে √3টা রুট নিচে রাখা যায় না. তো তাহলে আর হচ্ছে 36/6√3. তাহলে এখানে আমরা দেখছি 6 6 36. আচ্ছা, 6/√3 আসছে. র্যাশনালাইজ কীভাবে করি, নিচে আমাকে একই জিনিস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, মানে √3, ওপরেও √3. তো ইট উইল কাম অ্যাজ 6√3/√3টা 3 হয়ে যাবে. 3 2 6 মানে 2√3. ওকে, তো আমাদের রেডিয়াস কত হলো? দেয়ারফর রেডিয়াস ইকুয়ালস টু 2√3 সেন্টিমিটার. ওকে, তো আই হোপ কয়েকটা সামস করে দেখালাম, ইট ইজ ক্লিয়ার. আর লাস্ট আর একটা দেখাবো. আশা করছি চ্যাপ্টারটা ক্লিয়ার হবে, বুঝতে পারবে, অ্যান্ড ইউ উইল বি এবল টু ডু দ্য সামস ইয়োর সেলফ. আচ্ছা, মুভিং অন টু কোয়েশ্চেন নাম্বার 15. কোয়েশ্চেন নাম্বার 15 বলছে কি, লাইন জয়নিং দ্য মিড পয়েন্ট অফ টু কর্ডস অফ আ সার্কেল passes through its center. দেখো, লাইন, this is the line joining the two chords. See, AB is one chord and CD is another chord. AB হচ্ছে একটা chord, CD হচ্ছে another chord, and the line is MN. MN is the line which passes through the center. Okay, then we have to prove that these two chords are parallel. Okay, we have to put these two chords are parallel. But M and N হচ্ছে mid points বলে দিয়েছে. M and N mid points, the line joining the mid points. এই যে কোয়েশ্চেনেই বলছে the line joining the mid points. So this is the mid point joining the mid point of two chords. তাহলে এই chordের mid point হচ্ছে এটা N, and এই chordের mid point হচ্ছে M. তাহলে M আর N হচ্ছে দুটো mid points. Okay, so we have to prove that AB is parallel to CD. তো আমি এখানে ফার্স্ট অফ অল লিখতে পারি, বিকজ দিস ইজ, লিখবে এখানে সিন্স N is the midpoint of chord AB, তাই জন্য কী হবে, therefore obviously যদি এটা মিড পয়েন্ট হয়, দ্যাট মিন্স দিস ইজ ইকুয়াল টু দিস ওয়ান, অ্যান্ড ও থেকে যে কোনো লাইন, when if this is the midpoint, converse theorem দিয়ে আমরা বলতে পারি যে ON is perpendicular to AB, therefore ON will be perpendicular to AB, and again ওই দিকটাও তাই হবে. M is the midpoint of CD বলে দিয়েছে. again since M is the midpoint of CD, তার জন্য কি হচ্ছে, OM will be perpendicular to CD. Okay, OM will be perpendicular to CD. তাই তো? তাহলে দেখো আমরা এবার দেখছি, দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা ANO বা CM, আচ্ছা দেখো সি না এম, না সি, দিস অ্যাঙ্গেল, এই অ্যাঙ্গেলটা আর এই অ্যাঙ্গেলটা ইকুয়াল হচ্ছে 90 ডিগ্রি, মানে OMD অ্যাঙ্গেল OMD equals to angle ONA equal to 90 degree. We just proved it just now because perpendicular money to 90 degree. So these two angles are equal.
Again they are alternate. Again they are alternate angles. তাই না, একটা এদিকে একটা এদিকে. So we can say that CD is parallel to, so therefore CD is parallel to AB. Proved. Okay, since these two are equal, they are also alternate angles. See this side and this side, so CD is parallel to AB. তো এখানে আমি কমপ্লিট করছি আজকে এই সার্কেলস চ্যাপ্টারের ভিডিওটা. তো আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ. বেসিক নলেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছি. আই হোপ আই অ্যাম এবল টু গিভ দিস বেসিক নলেজ অ্যাবাউট দ্য সার্কেলস চ্যাপ্টার. অ্যান্ড তোমরা হয়তো কয়েকটা সামস আমি করিয়েছি, তো রেস্ট অফ দ্য সামস ট্রাই করো. দ্য থিং ইজ দ্যাট সার্কেলস মাইট সিম হার্ড টু ইউ, বাট দ্য থিং ইজ কি তোমরা ওটা কী করে করবে. ফার্স্ট অফ অল থিওরেমসগুলো খুব ভালো করে করবে. যে কোনো চ্যাপ্টার্সেই জিওমেট্রির চ্যাপ্টার্সের নিয়ম হচ্ছে থিওরেমসগুলো ভালো করে করা, বেসিক কনসেপ্টসগুলো জানা কাকে কী বলে. না ইফ ইউ ডোন্ট নো কাকে কর্ড বলে, কাকে কী বলা হয়, ইফ ইউ ডোন্ট নো, তাহলে অবভিয়াসলি অঙ্কগুলো কিছু বুঝবে না. সো it is very essential that you start from the basic concepts. This is the reason I started from the circles এর একদম বেসিক জিনিসগুলো, কাকে কর্ড বলে, কাকে আর্ক বলে, কাকে কী বলে, and then theorems, and then I moved on to the sums part. Okay, exercise. তো এক্সারসাইজের অল অঙ্ক করবে, and I hope the chapter is clear to you. So if you like my video, please don't forget to subscribe to my channel and like and share. Thank you. Bye.